Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear brothers and sisters. As you know, that we are here in TIC office, and we have a distinguished guest here. He has come all the way from Chittagong, or we call it Chattogram in Bangla. So he has donated a lot for Türkiye. As you can see, all these materials are here. The truck is here to load and unload the goods. So let's get to know about this person, this important person who has come all the way from Chittagong. Can you please identify yourself? আপনার নাম একটু ইন্ট্রোডাকশন দিলে ভালো হয়। আপনি ইংলিশ বাংলায় আপনার ইচ্ছা। আচ্ছা, আমি আতিক খান, ক্যাপ্টেন আতিক খান। আমি অঙ্গীকার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট। এসেছি চট্টগ্রাম হতে তুর্কির ভূমিকম্প কবলিত এলাকার মানুষের জন্য কিছু উপহার নিয়ে। আমরা এনেছি প্রায় 172 কার্টুন উপহার। এর মধ্যে আছে 700 ডাবল লেয়ার কম্বল, এরপর 100 স্লিপিং ব্যাগ এবং 10টা তাঁবু। So if you can just focus on the sleeping bags over here. So this is something which we are aware of. I mean, the harsh conditions that all the brothers and sisters are living in Turkey, it's below -20, -10 degrees Celsius, depending on the location. So this sleeping bag is quite essential because unfortunately they are not actually, eligible to live in a place where they once lived. So all has been shattered into pieces. So they have no other option apart from staying in the street. So which is why the tent is very much important. We call it tabu in Bangla. So how many tents have you donated so far? Yeah. 10 pieces. 10 pieces, mashallah. Even if you donate one tent, that is enough. But he has donated more than one, which is around 10. Alhamdulillah. May Allah accept your donations and may Allah reward you very much. Do you have any short message for our Turkish brothers and sisters who suffered from all this deadly earthquake? তার্কিশ মানুষেরা আমাদের পাশে সবসময় ছিল। তুরস্ক বাংলাদেশের একজন সবসময়ের বন্ধু। আমরা এই জন্য একটা ছোট্ট উপহার নিয়ে তুরস্কের পাশে দাঁড়াচ্ছি। আমরা সবসময় ইনশাল্লাহ ওদের যে কোনো দুর্যোগে পাশে থাকবো। ওনাদের জন্য একটা ছোট কোনো মেসেজ যদি দিতে পারেন, মেসেজ অফ কন্ডোলেন্স অর সিম্পাথি অর লাভ, এনিথিং দ্যাট ইউ উড লাইক টু সে। বিপদ যে কোনো সময় আসতে পারে, কিন্তু মানুষ সবসময় সবাই যারা দুর্যোগ প্রবণিত এলাকায় আছে মানুষ সবসময় তাদের পাশে থাকবে। এবং আমরা বাংলাদেশ থেকে যারা আছি, তুরস্ক আমাদের ভাই, Turkish people, they are also our brothers. We are always with them. Many thanks. So we are always with Turkey people, considering the fact that they have suffered a lot and they have also helped us in many different forms. Like they have supported our Rohingya brothers and sisters in Ukoya and in Chittagong, and you are well aware of the fact that they have contributed a lot, isn't it? For Rohingya project, they have contributed a lot, and many other projects also. Right. So we cannot forget their contributions. We cannot forget how much effort they have made for the welfare of the people, especially the Rohingya people in Chattogram, Ukoya. So I would like to also ask another question. So any precautions that we can take, because we are not sure about the fact that if we will survive for long, considering the fact that এখানে ভূমিকম্প হতে পারে যে কোনো সময়। সুনামগঞ্জে হয়েছিল 2-3 দিন আগে। সো এখন আমাদের কোনো উদ্যোগ নেওয়া উচিত যেখানে মনে করেন আমরা যেন ভালোভাবে সেফটিভাবে থাকতে পারি? দুটো ইস্যু আমি রেজ করতে চাই। একটা হলো আমাদের দেশে অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কাটা হচ্ছে, যেটা খুবই কনসার্ন। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে বিল্ডিং কোড মেনে সব বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে না। আর আমাদের চট্টগ্রাম বিশেষ করে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা, তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব যেন এই পাহাড় কাটা বন্ধ হয় এবং সব বিল্ডিংগুলো যেন প্রপার গাইডলাইন অনুযায়ী কনস্ট্রাকশন করা হয়। It's a wonderful advice that he has come up with, mashallah. So may Allah accept your donations, may Allah accept your contributions, may Allah reward you for all what you have done for Turkey. Thank you so much, and khub bhalo laglo apnar sath meet korte. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good to know you. And that's all for today, my brothers, and inshallah we will see you soon. And if we have more distinguished guests, then definitely we will take an interview. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.